caught wearing a sari पूरी picture में will हाँ Alia be हाँ साड़ी comfortable मैं with? पहनूंगी. साड़ी always is, it looks beautiful on Indian women and just beautiful on women in general. So I think of course I would go for that look. But I think अभी थोड़ी मैं young हूँ, आगे जाके शायद. The whole experience was really nice. I as जैसे आप देख रहे हो मेरे बाल बहुत छोटे हैं and I've never done something like that. तो वो करने में बहुत मज़ा आया मुझे. And as she was saying, there is a 50s look and it's very like it's very delicate, it's very beautiful, but at the same time it's very fun. It's fun and fabulous at every age. That's basically what we're supposed to create over here. So I think doing that whole procedure to have a mix of both, have to mix of the 50s and but still keep it fun and young was the challenge. And I think we did managed to get some really nice shots. And the whole story, because every cover has a story, was me getting ready before a performance, trying to just having my me time, having alone time. And that's what we try to create, just hanging by a camera I spend time with almost every day, but right now I'm just hanging by it. I'm not posing in front of it. Posing in front of the mirror is something that I do all the time. And this ladder shot in particular was not easy. I've never really done something like that in heels, so that was a challenge for me, because the cover shot itself is supposed to look amazing, and doing that in the clothes and the heels and still keeping the smile and feeling really bright was a bit of a challenge, but hopefully it's come across well. Right. Well, Highway जो मैंने complete की है वो रिलीज़ हो रही है December 13th को, and that's a very special film to me because मुझे इम्तियाज़ अली के साथ काम करने का मौका मिला है. and वो जो जर्नी था हाईवे का शूट करने का, आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि दैट्स द ओनली जर्नी इन माई लाइफ, क्योंकि मैं हमेशा स्कूल से घर, घर से स्कूल और फिर घर से सेट, सेट से घर, वैसे ही मेरा लाइफ रहा है. एंड हाईवे हम लोग दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, कश्मीर, इट वाज लाइक अ रोड ट्रिप. तो वो सब ये देखने को मिला, वो जर्नी फील करने को मिली और इम्तियाज़ अली के साथ काम करने का मौका मिला. तो इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, हाईवे. और 2 स्टेट्स की शूटिंग अभी चालू है जो अगले साल रिलीज़ होने वाली है अप्रैल 18th. एंड जो बुक है चेतन भगत का बुक 2 स्टेट्स इसके ऊपर बेस्ड है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. बहुत मज़ा आ रहा है शूटिंग करके. एक टैम ब्रैम प्ले करने का जो चैलेंज मिला है मुझे, आई थिंक आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन डूइंग दैट.